Hello all, today we'll start with module 5. So in module 5, the first topic is pointer. So we have already seen a small topic on pointers that is called by reference in my earlier video. So here pointers means always we used to declare a variable. That is how we can declare a variable, int a. This is a variable declaration. What is the meaning of this line? This line indicates there is a variable a of the type integer. Okay, so it is clear from this statement that we have declared a variable and the variable name is a and it is of type integer. When the compiler sees this line, your line compiler കാണുമ്പോൾ, since it is an integer means how much memory space it will store. It will use 2 bytes. It depends upon the compilers. ഓരോ compilers അനുസരിച്ച് അത് 2 bytes ആവാം, it can be 4 bytes. Okay, so integer എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ int a എന്ന് compiler കാണുമ്പോൾ compiler what it will do? It will save or it will reserve a 2 byte space. 2 byte space aക്ക് വേണ്ടി അത് റിസർവ് ചെയ്ത് മെമ്മറിയിൽ വെക്കും. This is the memory. Let the memory address starts from 1000. This is 1001 and this is 1002. Let it be like that. Okay, so this is just an example. So if a compiler sees this line int a, it understands that there is an integer a and it is of type int, so it must reserve 2 bytes of memory. This is of 2 bytes. Okay, 2 bytes of memory reserve ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാവും. So when we are initializing a value to a, that is int a is equal to 2, if a compiler come across this line, your line across compiler വരുമ്പോൾ what it will do? It will assign a value 2 to this memory space. ഈ ഒരു memory spaceൽ value 2 കൊണ്ടുപോയി store ചെയ്ത് വെക്കും. Okay, so from this figure it is very much clear that this is the variable name, this is the variable name, and this is the value of this variable, and this is the address where it is stored. Okay, so this is what we can access or we can understand from a variable declaration. Okay, next is pointer. What is the use of a pointer? എന്തിനാണ് ഒരു pointer ഉപയോഗിക്കുന്നത്? We can define a pointer or we can say that a pointer contains the address of another variable. പോയിന്ററിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പോയിന്റേഴ്സ്, നിങ്ങൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ വിചാരിക്കുക. എന്തിനാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ്? വേറൊരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് പോയിന്റർ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ. വേറൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ, ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിളിന് വേറൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഫോർ ഹിയർ ദ അഡ്രസ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആംബ്രസാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ. ദിസ് ആർ ദ മെയിൻ 2 types of operators that you should note here. Whenever an ampersand is used, that means address. Ampersand എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have seen in scanf അല്ലേ? നമ്മൾ സ്കാനഫിൽ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ഇപ്പം int a എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഈ എയിലേക്ക് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്? scanf %d, ampersand a. So I have told you earlier itself that why we are using ampersand. We are storing this value. The value that is read from the user is being stored in the variable a. A എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? അഡ്രസ്സിലാണ്. മെമ്മറിയിൽ ഒരു എന്റെ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് അഡ്രസ് വി ആർ യൂസിങ് ampersand. ഓക്കെ, സോ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ampersand കാണുന്നുണ്ടോ, ദാറ്റ് മീൻസ് അഡ്രസ്. Okay, now the second one is star. This star is also known as indirection operator, or it can also be called as dereferencing operator, or it can also be called as value operator. ഈ മൂന്ന് പേരിലും we can call the star operator. Okay, it is also known as indirection operator, dereferencing operator, and also value operator. So what is the purpose of the star? Always star means value. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർ മീൻസ് വാല്യൂ. വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പോയിന്റർ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. എവിടെയൊക്കെ ആംപർസാൻഡ് കാണണോ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റാർ കാണണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാല്യൂ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. നൗ
കമ്മിങ് ടു പോയിന്റേഴ്സ്, ഈ പോയിന്റർ ഒരു വേരിയബിളിനെ, സാധാ ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലോ, പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ നോർമൽ വേരിയബിൾ. നോർമൽ വേരിയബിളിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം. ഓക്കെ, സോ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ. നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റർ വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഇഫ് വി ആർ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ, യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സ്റ്റാർ. ബിഫോർ ദിസ് വേരിയബിൾ നെയിം യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് യൂസ് സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ. ഇതൊരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ വേരിയബിൾ നെയിമിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു സ്റ്റാർ വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, int star p means p is a pointer. This points to the p has an address of another variable. ഏതെങ്കിലും വേറൊരു വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ്സ് പിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളൊരു അഡ്രസ്സും, ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് പോയിന്റർ ഓൾവേസ്, അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ, ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂയിലേക്കുള്ള പോയിന്റർ ആണെങ്കിൽ ദ പോയിന്റർ വിൽ ബി ഇൻറ്റിജർ. ക്യാരക്ടറിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാരക്ടർ പോയിന്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് char star p. Okay, similarly, if we are pointing to a float value lekkulla pointer aanengil it should be float star p. Okay, depending upon the data we should declare the pointer. Date ഏത് ഡേറ്റയിലേക്കാണോ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയിന്ററും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. Okay, so this is how we'll declare a pointer. Okay, so let us see this example once more. We have declared a and initialized a to be 2. Okay, so 2 is being stored here. 2, since 2 is an integer, 2 is stored here. 2 bytes of memory is being used for 2. Okay, so this is variable name and this is value and this is address. Now we have declared another variable, that is int star p, means now p is a pointer which has an address of another variable. Where ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ്സ് p യിലേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, so now we are trying to point p to this a. A എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിലേക്ക്, എന്റെ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, so p should point to address of a. So p, we will be assigning p to address of. Address means we should use ampersand of a. This is assigning value to a pointer. പോയിന്ററിലേക്ക് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഓൾവേസ് വെൻ യു ആർ യൂസിങ് പോയിന്റർ യു ഷുഡ് ഡിക്ലെയർ എ പോയിന്റർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഷുഡ് assign a value to or an address or value to a pointer. So when we are assigning a value to pointer, p യിലേക്ക് എന്ത് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? 1000 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ. that means p will be pointing to this address. Okay, now p will be pointing to this address. That is the initialization or assigning of a value to a pointer variable. So this is how we'll declare a pointer and assign a value to a pointer. Okay, so now we'll see in detail. So we have seen already two types of operators you should study. One is address operator and second is value operator, or you can call it a dereferencing operator or indirection operator. So this declaration int num is equal to 5. What is this declaration? What does this declaration mean? This declaration means three things. One is reserve space in memory to hold integer variable. So integer, it should be an integer, so reserves 2 bytes of memory space and give the memory space a name num. The memory space is given name num. Okay, then store the value 5 at this location. In value 5 ഈ ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. Let this location be 34532. Just an example ആണ്. Okay, this is the memory location. In this memory location is given the name num and we have stored a value 5 here. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. 2 bytes of memory നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് num എന്നിട്ടു. അതിന്റെ വാല്യൂ 5 എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അഡ്രസ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ, ഇഷ്ടമുള്ള അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും. കമ്പൈലർ റാൻഡംലി ചൂസസ് അവൈലബിൾ അഡ്രസ് സ്പേസ്, അല്ലാതെ ഇന്ന അഡ്രസ് ഒന്നുമില്ല. Now, what does this mean? Let us take an example. Here, the num is assigned 5. Okay, now we are trying to print ampersand num, that is address of num. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? It will print the address 34532. That is, we have stored the value in 34532. So this address is, we are trying to print the address of number. Okay, now the value of num, എങ്ങനെ value print ചെയ്യുക? Just use num itself.
Okay, num use ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ആംപർസാൻഡ് num use ചെയ്യുമ്പോൾ we'll get the address of the num, where the number is being stored. Okay, so next the value stored at a particular address ആണ്. സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റാർ. വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് സ്റ്റാർ. സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? വാല്യൂ അറ്റ് ദാറ്റ് അഡ്രസ്. ആ അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസ് ചെയ്യുക. Okay, so we have seen how to declare a pointer. Data type star pointer name, that is int star num, means it is a number. Star num is a pointer that points to the address of another variable and should be of integer type. And star value means this is a pointer which points to the address of another variable which is of float type. Okay, so let us see another example here. This is int num is equal to 5. Means the number here, as we have discussed earlier, there will be a space, memory space, 3 any space, 3 4 5 3 2 or 3 4 5 6 7 anything, 3 4 5 3 2 anything. ഇവിടെ 3 4 5 3 2 തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നം വാല്യൂ 5 സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇനി ഐ എം ട്രൈങ് ടു പ്രിന്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നം മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിന്റ് ദ അഡ്രസ്, ദാറ്റ് ഇസ് 3 4 5 3 2 എന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. വെൻ ഐ എം ട്രൈങ് ടു പ്രിന്റ് നം, ദാറ്റ് ഇസ് വാല്യൂ, നം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. നൗ ലിസൺ, now I am going to print star of ampersand num, that is ampersand num means here address, address in the value. So I have told you earlier, ampersand means it means address and star means it is value. So it is very much clear that here this should be address. In that address which value? That addressiലുള്ള value ആണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. So here the output will be 5 തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. Okay, is it clear? Thank you.